Hello everyone. সকলোকে CSE PIS একাডেমিলৈ স্বাগতম জনাইছো। তো আজি আমি 26 নৱেম্বৰ 2024 চনত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজপেপাৰ আৰ্টিকেলসমূহ এনালাইজ কৰিবলৈ গৈ আছো। So this is our WhatsApp group and Telegram channel. You can join there for further updates. আৰু এইখিনি হৈছে আমাৰ আজি টুডেজ সিগনিফিকেন্স, যেখন আমি ইনিশিয়েটিভ আগৰ পৰা লৈ আছিলো যে টুডেজ সিগনিফিকেন্স হিচাপে আমি দিম, লগতে প্ৰিফেক্টছ আমি দি দিম। তো সিগনিফিকেন্স আজিৰ কি আজি হৈছে আমাৰ 26 November, the Constitution Day, Samvidhan Divas. কি হৈছিল 1950 26 জানুৱাৰীত ইমপ্লিমেন্ট কৰা হৈছিল কনস্টিটিউশন। 1949 or 26 জানুৱাৰী নৱেম্বৰ কি কৰা হৈছিল ইনেক্ট এন্ড এডপ্ট কৰা হৈছিল। প্ৰিএম্বুলত কি লিখা আছে, this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. 26 নৱেম্বৰত আমি কি কৰিলো, এডপ্ট কৰিলো, ইনেক্ট কৰিলো, ইমপ্লিমেন্ট কৰিছো 26 জানুৱাৰী। Because 26 January আমি কি হিচাপে পালন কৰি আইছিলো, since Lahore session presided by JL Nehru, আমি 26 January আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে হিচাপে অলরেডি সেলিব্রেট কৰি আইছিলো। সেই কাৰণে 26 জানুৱাৰীৰ সিগনিফিকেন্স ৰখাৰ কাৰণে আমি দুমাহ ৰখি পেলাই আমি ইমপ্লিমেন্ট কেতিয়া কৰিলো কনস্টিটিউশন এট 26 of January 1950। কি দেখা আছে, observe annually on 26 November Constitution Day to commemorate the adoption of Indian Constitution on this day of 1949. Eto likha ase preamble, with the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist democratic republic and secular to all its citizens, justice nike baki khini asile. So came into effect 26 January kya, because it was our independence day since Lahore session. Purna Swaraj Day asile eto amar, presided by JL Nehru. Declaration 2015 by the Minister of Social Justice, ei day to 2015 Constitution Day হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল by the Minister of Social Justice and Empowerment to honor Dr. B.R. Ambedkar on his 125th birth anniversary. Okay, our Constitution emphasizes the values of justice, liberty, equality and fraternity enshrined in the Constitution. Okay, তো এটো আছিল আমাৰ আজিৰ সিগনিফিকেন্স, ন্যাশনাল কনস্টিটিউশন ডে। আৰু এইখিনি হৈছে আজিৰ টপিক, যিখিনি আমি ইন ডিটেইলস ডিসকাস কৰিবলৈ গৈছো। তো ফার্স্ট টপিক হৈছে আমাৰ ৰিমেম্বাৰিং দ্য সেলা, দ্য বেটল অফ 1962 উইথ দ্য চাইনিজ যিখন বেটেল আছে 1962 সেলা পাস, বমদিলা পাস। ওকে, তো তাৰ কি স্যাক্রিফাইসেস গৈছিল, কি সিগনিফিকেন্স আছিল, আমি ইন ডিটেইলস বুজিছো। ৰিমেম্বাৰিং দ্য সেলা ইজ এ পাস, লা মিন্স পাস, সেলাৰা পাস, যেটো হৈছে যেন অৰুণাচল সেলা পাস পাৰ আমি ক'ত যাব, টাৱাং। তাৰ লগতে কি পাস আই যায়, বমদিলা পাসও আই যায়। Why it is in the news? The Battle of Sela, particularly the bravery of Indian soldiers during the 1962 Indo-China War, has gained renewed attention due to recent efforts to honor their legacy and sacrifices. Remember the Sela, the Battle of 1962. The articles I see in newspaper. Key reasons here: 16th anniversary commemorations. Recent events and tributes have highlighted the valor of soldiers who fought at Sela Pass. Memorial ceremonies were organized to honor the fallen heroes, especially kon asile Havildar Jaswant Singh Rawat and Subedar Joginder Singh, who displayed the exceptional courage. Okay, context of the background ki asile Indo-China War, basically the first war amar India is laga prothom war for Indo-China War. Okay, tar parallel Indo-Pakistan war choli asile. Context and background ki, the Battle of Sela was part of 1962 Indo-China War, which marked a significant military engagement in the northeast frontier against Nepal. Now Arunachal Pradesh, at present it is Arunachal. Chinese aggressions began with forward post established near the Hagla Ridge in 1962. Hagla Ridge 1962, an area near the Mekmohan line. Mekmohan line ki asalte Indian China মাজত line of control LOC. But Mekmohan line এতিয়ালৈকে চাইনা কি কৰিছে, মানে একসেপ্ট কৰা নাই, মানে মানি লোৱা নাই যে Mekmohan line হৈছে ইন্ডিয়া চাইনাৰ মাজত বৰ্ডাৰ, which China never accepted as a legitimate boundary. Indian forces under Brigadier J.P. Dalby faced immense challenges due to Chinese infiltration at Namkachu, and they retreated to Tawang, leaving the forward post vulnerable. ঘুরি আইছিলে মানে because of their aggression. Chinese strategy কি আছিল, General Liu Bocheng described the strategy as a threefold attack. কি smashing the head, capture of Sela, okay, snapping the waist, cutting the Bomdila মানে Bomdila pass cut করে দিলে মানে কি না এটা সাপ্লাই নাই, মানে হেল্প নাই এটা তোলার পর, and
Visiting the belly, occupying Dirang zone. Dirang zone মানে টাৱাং গলি আমি ষ্টে কৰো প্ৰথম মানে গুৱাহাটীৰ পৰা যদি যাওঁ দিৰাঙত এটলিষ্ট ষ্টে এটা কৰিব লাগে কাৰণ একেদিন টাৱাং যোৱাটো পসিবল নহয় তো দিৰাং সেইখিনি প্লেস ওকে অকুপাইং কৰিছিলে দিৰাং তো সম্পূৰ্ণ টাৱাং গতি ৰিজিয়নটো ক'ত গুছি গৈছিলে চাইনিজৰ হাতত গুছি গৈছে Indian response and sacrifice despite inadequate ammunition and harsh weather Indian soldiers displayed extraordinary feats কি আছিল Sela Pass and surrounding areas witnessed Indians fighting with heavy casualties on both sides heavy casualties especially Jaswant Singh Rawat and Subedar Jaginder Singh's action are legendary embodying the ultimate sacrifice for the nation they died but that was a legendary battle okay after that the Chinese advanced to Chakru on November 19, 1962 and declared a unilateral ceasefire the next day Prime Minister Jawaharlal Nehru addressed the nation acknowledging the tragic losses and setbacks Prime Minister কৈছিল তেৰ টাইমত that my heart goes to the people of Northeast legacy the bravery at Sela Pass is remembered as a testament to the indomitable spirit of the Indian army okay the supreme sacrifice were immortalized in folk songs and memorials such as the stories of Jaswant Singh and Subedar Jaginder Singh so it at least one rahiba je Jaswant Singh and Jaginder Singh they are related to the Indo-Chinese war in Arunachal Pradesh that is NEFA so এই টপিকটোৰ ওপৰত এটা প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কোৱেশ্চন দিয়া আছে you can attempt it and submit your answer in the comment section ইয়াত NEFA at least থাকিব তো NEFAৰ ওপৰত হয়তো এইবাৰ এটা কোৱেশ্চন we can expect a question at least on NEFA okay আমাৰ নেক্সট পাৰ্টটো হৈছে okay next হৈছে আমাৰ one nation one subscription one nation one subscription one nation one election তেনেকৈ বহুত স্কিম আছে now we entered into one nation one subscription what is this basically center approves new scheme for research journals on one platform for research journals in one platform এখন প্ল্যাটফর্মক লৈ গল যেনেকৈ আগতে আছিল RTPS যেটো সেৱা সেতু হৈ গল সেম এটা প্ল্যাটফর্ম আমি for the research journals ৰ কাৰণে আছে কি এটো The Union Cabinet has approved the One Nation One Subscription scheme set to operation from January 1, 2025. January 1 or pora ki hobo etu operation. This initiative aims to provide access to reputed research journals on a single platform for all centrally run and state-run higher education institutions (HCIS) and research institutions across India. Gote India te ki hobo eta portal e ami apply kore parim for our research related queries. Background to get key features of the ONO scheme, One Nation One Subscription scheme. Centralized journal access provides access to 13,000 journals from 30 global publishers like Elsevier, Springer and Oxford University Press. This is our level. ekebare ami ki korim tais. Coordinating body managed by this is the important thing. কার্ডে ম্যানেজ করব ইনফ্লিমনেট আন্ডার দা ইউজিসি এর আন্ডারত ইনফ্লিমনেট কি থাকিব তালত ম্যানেজ থাকিব কোঅর্ডিনেটিং বডি থাকিব তো এনেকা ফ্যাক্টস কোশ্চেন আহিব পারে যে ইউজিসি লগত কার আছে কোঅর্ডিনেশন ম্যানেজ কোনে কৰিছে যাতে আমি ওয়ান নেশন ওয়ান সাবস্ক্রিপশন স্কিমটো পাও ফান্ডিং 6000 crore allocated for 3 years that is 2025 or 27 লৈকে with central payment to publishers Target institutions cover around 6,300 central run and state run HCIs and research institutions. Integration consolidates existing consortia under various ministries to streamline subscription and ensure uniform access. So basically our hetu the uniform access eta diba lage jate research journals bilabor karone research scholar bilabor karone hetu subidha eta subscription te all over the India tekhete hole explore koribe Significance ki boost research ecosystem যেটো আমাৰ কিমানটা ডেভেলপ নহয় ৰিসাৰ্চ ইকোসিস্টেম আমাৰ কিমান ডেভেলপ আমি জাস্ট পঢ়ি গৈ আছো নরমালি আমি পঢ়ি গৈ থাকো বিএসসি এমএসসি বা বিএ এমএ কৰি আমি তাত ৰৈ যাওঁ নিজাকে থিসিস বনাওলৈকে আমি না যাওঁ তো সেই ইকোসিস্টেমটো লাহে লাহে ডেভেলপ কৰিব বিচাৰিছে ensures equitable access to high quality research materials for students scholars and researchers across India supports academic excellence and innovations Second one is cost efficiency. So, PhD koribole gole heavy cost eta amount eta ahi
So cost efficiency hobo etu reduces subscription cost by consolidating separate consortia and institutional expenditures into a centralized framework. Eta framework hoitu or like GST agora ami tax belek belek ke disilu sabote now GST aijor bisor ami ki korisu GST আহি পিছত আমি এটা প্ল্যাটফর্মতে গোটেখিনি ট্যাক্স একেলগে পে কৰি দিও তো আমাৰ কাৰণে সুবিধা হৈছে দিস ইজ সেম লাইক দিস ব্ৰিজেস ৰিসোৰ্স গ্যাপ যে ৰিসোৰ্স গ্যাপ আছিল হেতু ব্ৰিজ কৰিব কেনেকে হেল্পস ৰিসোৰ্স constrained institutions gain access to international journals improving research quality then enhances global competitiveness strengthens India's academic and research output aligning with global standards মানে সমস্যাটো কি আমাৰ আমি কি কৰো হায়াৰ ষ্টাডিজৰ কাৰণে সাধাৰণতে আমি ইন্ডিয়া প্ৰিফাৰ নকৰো যেনেকে ৰিসেন্টলি নিউজত আছিল যে আটাইতকৈ বেছি ষ্টুডেন্ট স্টেমৰ ষ্টুডেন্ট সায়েন্স টেকনলজি ম্যাথমেটিক্স এন্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং ষ্টুডেন্ট আটাইতকৈ বেছি ক'ত আছে ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেন্ট ইউএছ ৰ আছে ইউএছ ৰ যিমান 11 লাখ ষ্টুডেন্ট আছে ইন টোটাল তাৰে অলমোস্ট 2.3940 লাখ all are Indian student China bypass কৰিছে so they are not preferring India for higher studies so সেইটো চেঞ্জ কৰিব লাগে this is the main perspective তো এইটোৰ ওপৰত এটা প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কোৱেশ্চন দিয়া আছে you can attempt it and submit your answer in the comment section next news দিয়া আছে national mission on natural farming ৰ ওপৰত কি মিশন cabinet note to rupees 2481 crore national farming mission ki ito the Union Cabinet has approved the national mission on natural farming NMNF as a standalone scheme under the Ministry of Agriculture Farmer and Welfare which ministry agriculture and farmers welfare the scheme aims to promote natural farming practices nationwide okay what is the deal objective is promote chemical free sustainable farming to improve soil health and agricultural quality budget and coverage allocate budget is here 2481 crore okay target to benefit 1 crore farmers across India lahile ami ki goisu all we are going to green in case of energy we are turning towards green in case of agricultural practices we are turning towards green fertilizers free মানে ইউরিয়া ডিম কোটেড হলেও আমি লাহে লাহে কম কি ইউজ করি focus areas scale up successful experiments from 2019-20 and 22-23 expand natural farming practices to over 10 lakh hectares currently under natural farming implementation key here encourages ecosystem based farming to eliminate chemical fertilizers and pesticides all MPK and those pesticides GMA use for pesticides focuses on farmer education and adoption of traditional and eco-friendly agricultural methods but in doing so we cannot compromise with the productivity ঠিক আছে তো these all in the research stage তো যদি আমি chemical fertilizer use নকৰে NPK suppose আমি রিলিজ করি তো we need some natural fertilizers okay therefore we have this mission on natural farming যে সমস্যা আহিব যে প্ৰবলেম আহিব এই স্কিমখনৰ জৰিয়তে পূৰণ কৰা যাব বেনিফিচিয়াৰি কোন হ'ব ইয়াৰ around 1 crore farmers across the India okay significance ki environmental impact reduces chemical fertilizers and pesticide uses promoting environmental sustainability of course soil health enhances soil fertility and long term productivity food security promotes production of healthy chemical these are all are there in line reduces inputs these are all related to your main perspective so ebar sailole ekhini bujiba ekhini bujaba laga but main focus to ki natural farming we are eliminating all those chemical fertilizers but in doing so we cannot also compromise with the productivity part ঠিক আছে তো এই prelims এটোৰ ওপৰত এটা prelims practice question দিয়া আছে you can attempt it and submit your answer in the comment section next fourth news is amar Argentina's potential withdrawal from the Paris Agreement 2015 তারপর আর্জেন্টিনা কি করেছে withdraw করেছে কিয়া Argentina's far right government led by President Javier Milei is considering withdrawing from the Paris Agreement negotiators have already excited the ongoing COP19 climate summit কি করেছে আর্জেন্টিনা withdraw করেছে Paris Agreement why
far right ideology ki President Millet considers climate change a socialist lie, is considered as a socialist lie. এইটো কথা আগতে প্ৰথমতে ইউএসএ কৈছিলে যে climate change হোৱাই নাই, as per US's view climate change হোৱাই নাই, so will not be a part of the Paris agreement. Bishop they rejoined, but they also ejected from there, and promotes climate skepticism as per the president of Argentina. Policy changes downgraded the environment ministry to a subsecretariat ministry to remove funds for forest protection fund nathake, pass laws favoring oil and gas sector expansion. They are on to their economy. Okay, they are expanding their oil and gas sector. Okay, legal requirement here: withdrawal requires parliamentary approval as international treaties ratified by Argentina hold constitutional status. So parliamentary amendment kori ki korise tar pora withdraw korise, withdraw kore kot beshi gurutto dise oil and natural gas, oil and gas sector beshi gurutto dise. Paris agreement and India ki relation ase tar background khine sailo. This is the ongoing news, tar logot ami amar logot related factual ki part ase ekhine just sailo. India's ratification October 2, 2016, first NDC targets 2015, reduced emissions intensity of GDP by 33 to 35% by 2030, first target from 2005 levels. Achieve 40% installed capacity from non-fossil fuel sources by 2030. Non-fossil fuel sources by 2030 kiman 40% by 2030. যেনেকে আমার ethanol mixing asile 10% by 25, 30% by 20% by 2030, যেটো আমি আগতে achieve কৰিছো, same targets. Updated NDC কি consummate commitment, our consummate commitment আছে ইয়াত কি আছে ন consummate 500 gigawatt non fossil fuel energy capacity by 2030, first meet 50% energy needs from renewables by 2030, renewable energy by 50% energy needs ahibo. Cut projected emissions by 1 billion tons by 2030, reduce GDP carbon intensity by 45% by 2030, and achieve, this is the biggest and heaviest dream of, achieve non-zero emission by 2070. Global non-zero emission target is 2050. India current, since we are developing nation, so আমি 20 বছর এক্সটেন্ড কৰি লৈছো যে আমি 2070 লৈকে non-zero emission country হ'ব পাৰে. At present 2050 আমাৰ কাৰণে not possible. তো এইটোৰ ওপৰত আমি বহুত ডিসকাস কৰিছো, এইটোৰ লগত ৰিলেটেড আমি ফেম স্কিমও কৈছো, মানে ভেহিকুলাৰ ইমিশন ৰোধ কৰাৰ কাৰণে আমি কোনটো সাইডে গৈছো এটা টুৱাৰ্ডছ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছৰ কাৰণে কি লাগিল, বেটাৰিজ লাগিল, বেটাৰিজৰ কাৰণে লিথিয়াম লাগিল, লিথিয়াম আমি ক'ত পাইছো, নিৰিয়াসি ডিস্ট্ৰিক্ট অফ JNK, তাৰ লগত আমি লিথিয়াম ট্ৰায়াঙ্গল সাউথ আমেৰিকা যত আৰ্জেন্টিনা আছে আমি ট্ৰাই কৰিছো, তো তাৰ লগত আমি ইভিৰ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছৰ বেটাৰি বিলাক ডেভেলপ কৰি, তাৰ লগত কি হৈ যায় ফেম স্কিম হৈ যায়, দিস ইজ ৰিলেটেড টু আসাম। ফেম স্কিম কি ফাস্টাৰ ৰিডাকশন এণ্ড ম্যানুফ্যাকচাৰিং অফ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছ, তাৰ লগত এই মছিয়াৰ টাৰ্গেট হৈছে বাই 2025 25% কি হ'ব ইভি ৰেজিস্ট্ৰেশন হ'ব ইন প্ৰাইভেট ভেহিকলছ, এণ্ড বাই 2030 100% public transport will be EV. So these are some basic targets inside the FAME scheme. Okay, so ইয়াৰ লগত related already green buses আহি গৈছে in Guwahati city, তো Guwahati যিমান city bus আছে তো already 50% তাৰ কি হৈ গৈছে green energy দ্বাৰা চলিত হৈ গৈছে। So by 2030 100% will be EV as per the ASSAM government targets. Okay, so এই টপিকটো বেছিছ এটা prelims practice question দি আছে, you can attempt it and submit your answer in the comment section. Next news is non-banks face funding challenges. যিবিলাক non-bank corporation আছে সেইবিলাকে ফান্ডিংত কি পাইছে, চ্যালেঞ্জ পাইছে। ওকে, কি চ্যালেঞ্জ নো পাইছে? NBFCs in India are facing challenges due to rising interest rates, regulatory changes and funding constraints. Rising interest rate. So some basics economy চাইলো আমি before going into depth. Basics economy আমাৰ কি কয়, যদি ইন্টারেস্ট রেট বাঢ়ে, যদি এটো ইনক্রিজ হয় তেতিয়া ইনফ্লেশন কমে, ঠিক আছে, মানে যেতিয়া ইনফ্লেশন বেছি থাকিব তেতিয়া মার্কেটত কি বাঢ়িব, ইন্টারেস্ট রেটটো বাঢ়িব। দিস ইজ ফান্ডামেন্টাল ইকোনমিক্স, ঠিক আছে।
ইনফ্লেশন রেট যেতিয়া হাই থাকে তেতিয়া কি হ'ব ইন্টারেস্ট রেটটো হাই হৈ যাব মানে মানুহৰ পৰা পইচাটো এবজর্ব কৰিব বেংকে যাতে মার্কেটত লিকুইডিটি কম থাকে লিকুইডিটি কম থাকিলে কি হ'ব ডিমান্ড কম হ'ব ডিমান্ড যেতিয়া কমিব লাহে লাহে প্রোডাকশন কমি যাব লাস্টত কি হ'ব ইনফ্লেশন উইল বি কন্ট্রোলড আমি কি পাইছো এবাৰ সিপিআই ইনফ্লেশন 6.40 around আমি হাইয়েস্ট সিপিআই ইনফ্লেশন পাইছো in 10 years in these decades ওকে তো এইটো কৰাৰ কাৰণে কি কৰিছে ইন্টারেস্ট রেট হাই কৰিছে ইন্টারেস্ট রেট হাই কৰিলে সমস্যা কি মানে হায়ার ইনকাম গ্রুপ বা আপার মিডিল ইনকাম গ্রুপৰ কাৰণে প্ৰবলেম নাই মিডিল লোৱাৰ মিডিল এন্ড লোৱাৰ ইনকাম গ্রুপৰ কাৰণে সমস্যা আছে সমস্যাটো আহিছে থ্ৰু এনবিএফসি কি সমস্যা their assets under management are projected to surpass 50 lakh crore by fiscal year 2025 but operational pressures and credit costs are increasing obviously increase hoboy because of inflation is rising NBFCs key NBFCs provide banking like services but do not hold banking licenses bank like services diye but banking license মানে they are not listed in the second schedule of banking regulation act 1949 governed by the RBI act 1934 focus on credit delivery to underserved sector contributing to financial inclusions sorry it is not banking regulation act 1949 second schedule RBI act 1934 ত যিবিলাক লিস্টেড থাকে তাক শিডিউল ব্যাংক বুলি কয় যত নাথাকে নন শিডিউল ব্যাংক ওকে আই এম সরি ফর features of NBFC scheme non deposit holding do not accept demand deposit like saving account what is demand deposit মানে সাপোজ মোৰ এটা SBI account আছে what is demand deposit I have a SBI account মই যদি 500 টকা আজি ডিপোজিট কৰি দিম this is demand deposit why it is a demand deposit কারণ whenever I want I can withdraw it আর ব্যাংকে কব নোৱাৰে যে আজি মোৰ তাত পইচা নাই কাৰণে আপুনি এইটো পইচা নাপাব whenever I want I can withdraw all the money in my account মানে এটা যেটো লিমিটত আপনি ব্যাংকে দিয়ে এইখিনি আপুনি উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব মিনিমাম এমাউন্টটো ৰাখি বাকিখিনি মই উইথড্ৰ কৰিব পাৰো দিস ইজ মাই ডিমান্ড ডিপোজিট ওকে ইয়াত কি কৈছে ডিমান্ড ডিপোজিট একসেপ্ট কৰে বাট দিস আর নট ব্যাংকস স্পেশালাইজড সার্ভিসেস কি স্পেশালাইজড সার্ভিসেস cater to niche markets microfinance housing finance etc diverse client base serve rural areas SMEs and individuals lacking formal credit access okay that formal credit access not কম কোৰ পৰা credit লব from the NBFCs type of NBFCs asset finance companies loan companies investment companies infrastructure finance companies microfinance institutions housing finance companies okay role KT NBFC what is the role of NBFC promote financial inclusion by serving unbanked and underserved areas finance MSMEs micro small medium enterprise finance koribo transport of finance koribo and infrastructure for economic growth create jobs and diversify risk in the financial system how they create jobs moi just a diagram dido prothomote ki dibo paisa they releases money because of that money market ki increase hobo demand মোৰ লগত যদি পইচা থাকে মই ডিমান্ড কৰিম না ডিমান্ডৰ পিছত কি আহি যায় প্ৰডাকশন বা সাপ্লাই প্ৰডাকশনৰ কাৰণে কি লাগিব এমপ্লয়িজ লাগিব তো তাৰ পিছত কি ডেভেলপ হ'ব এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব এমপ্লয় বিলাকে কি হ'ব পইচা পাব মানে এমপ্লয়াৰ কি বাঢ়িল ইনকাম বঢ়াৰ লগে লগে এই এমপ্লয় জনে এগেইন কি কৰিব that employee will again create demand income পিছত again demand cycle to complete হল তো মাজত কি হৈ যাব ইয়াত ইকোনমিক গ্ৰোথ this is the main focus of NBFCs economic growth keneke by creating demand keneke hobo prothomote paisa inject koribole up to a certain level bahut paisa didileo ki economy harm koribe it will be create inflation in the market hyperinflation hoye jabo thik ase out of control inflation ahi eta point leke paisa dibo demand baribo production baribo employment generation hobo income baribo income bisot again demand cycle complete hobo soli thakibo this is the cycle of economic growth hoy ene okay done create jobs and diversify risk in the financial systems
কারেন্ট চ্যালেঞ্জেস কি আছে রাইজিং ইন্টারেস্ট রেট এন্ড রেগুলেশনস ইন্টারেস্ট রেট বাড়িলে লোনৰ ইন্টারেস্ট রেট বাড়িলে কি হ'ব ইনস্টলমেন্ট বাড়িব ইনস্টল বাড়িলে কি হয় এক্সট্রা বার্ডেন তেতিয়া এফোর্ড কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় লোৱাৰ ইনকাম গ্ৰুপ এন্ড মিডল ইনকাম গ্ৰুপ RBI increases risk weightage for loans rising borrowing cost risk weightage asset মানে কি suppose মই এটা লোন ললো 1 লাখ এই লোনটো লোৱাৰ কাৰণে মই মোৰ প্ৰপাৰ্টি পেপাৰস জমা দি দিলো property value hoise 1.5 lakhs this is almost the risk weighted asset as of now jane ki bujhi thwa it is a risk weighted asset RBI increase korise risk weighted asset for loan jodi 1 lakh lage RW logo lage 2 lakh then to hitor samasya aye jay rising borrowing cost to badhai dise larger NBFCs discouraged from lending to smaller NBFCs and fintech firms discourage kora goise mane kom poisa benefit kom ki ahibo funding constraint ki bank funding to NBFCs declined from 22% to 15% in a year. এক বছৰত 7% কমি গৈছে। Smaller NBFCs with lower credit ratings face higher borrowing cost. Alternative funding avenues like NCDs, securitization remain limited due to shallow bond market. Okay. Operational pressures, increased compliance and risk management requirement, rising credit cost projected to reach 4% in 2025 up to 2.6% in 2024 কিমান বাঢ়িছে 1.4% ইনক্রিজ কৰা গৈছে ক্ৰেডিট কষ্ট ওকে তো এইখিনি কি কৰিছে ডিমোটিভেট কৰিছে লোন দিয়াৰ কাৰণে এনবিএফসি বিলাক লোন যদি দিবই নৰে বিজনেস কেনেকৈ চলিব তো নন বেংকিং এ হ'ব বেংকিং এ only their only business is they give credit তাৰ পৰা লোন লব হেতুৱে যদি বন্ধ হৈ যায় হেতুতে যদি প্ৰবলেম হয় তো বিজনেস নচলিব না তো এইখিনি সমস্যা হৈছে এনবিএফসি So, इतर ऊपर prelims practice question दिया है you can submit attempt it and submit your answer in the comment section. हमारे से prefect दुटा prefect থাকে আমার daily first prefect is Narsapur Lacecraft it's from Andhra Pradesh in the bank of Godavari river কি itu Narsapuram Lacecraft a traditional handmade crochet craft from Andhra Pradesh has been awarded the geographical indication tag. Location and origin ki origin is from the Narsapuram located on the banks of Godavari river. So it data was too important. Narsapuram Lacecraft related to Andhra Pradesh report the bank of Godavari river. Okay, the craft dates back to 150 years ago, initiated by women from the farming community. Craftsmanship products include dolis, pillow covers and bedspreads, tablecloths and table runners known for its export quality gathering and markets in the USA, UK and France. USA, UK ki dibo export koribo. Okay. Then second was Kanhirapalli megalithic site. Yes, a remarkable archaeological discovery has come to light in Kanhirapalli in Madikkai Panchayat in Kerala. What? Kerala. The expert believe this carving date back to megalithic period. Discovered on private property in Kerala, 24 pairs of prehistoric footprints carved into rock using iron tools. The carvings resembles prehistoric rock art found at Avalakki Pera, Udupi district, Karnataka. Montevideo, heikine just prefect important. What? Avalakki Pera, Udupi district, Karnataka, Kerala, Kanhirapalli megalithic site. Okay. So this is for the first time in the history of APSC by any coaching institute. আমি কি দিয়েছো crash course দিয়েছো in the free of cost. Okay, in YouTube. দুটা ক্লাস থাকিব daily 7 to 11 starting from the 3rd of December. লগতে কি দিম আমি free crash course freshers এইখিনি PPTs PDF text and magazine কারণে we are taking only ₹100. Okay, so all this we will getting on endemic to CSCPIS Academy app only at ₹100. And this is our VAJRA batch. VAJRA batch is APSC UPSC Foundation batch. Kothiga prelims, mains and interview guidance in only just ₹2100. Tar logot ki thakibo ekhan APSC guidebook thakibo which will be available in English and Assamese also. Kebal 8 tor price 2100 included na thake. Next our interview guidance program choli ase jetu APSC ongoing interview session choli ase jetu 13 November par start hoise 30 November loke thakibo. আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰে for your interview guidance and you can score more marks. So okay, so আজিৰ newspaper analysis video তো এইখিনি আছিল. Hope you enjoyed it. Okay, and thanks for watching.